Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Forgive me, Terence. Would that you were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made Emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Terence, Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost?
Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Allez, salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure FF16. On a eu le meilleur juste avant. Là, honnêtement, le combat de Titan, c'était vraiment un combat de Titan, c'était tellement cool. Excusez-moi. Et maintenant, eh bien, on va passer à ce que beaucoup de personnes appellent le pire moment du jeu. Donc on va voir si c'est si pire que ça. La vérité, c'est que de toute façon, là, avec le montage, je vais essayer de vous le faire passer de manière un peu moins douloureuse. Ce sera toujours assez terrible, mais bon, ça sera peut-être moins que prévu. Après, peut-être que les gens ont finalement mal perçu le truc et que ça se suit très bien parce que c'est des explications de lore et de tout ça. Donc on va voir. Petite parenthèse aussi par rapport au personnage de Joshua qu'on a vu juste avant, je trouve que le glow-up il est total, vraiment. La manière dont il nous est dépeint dans l'aventure, au début ça démarrait vraiment comme cette espèce d'enfant un peu insupportable. Et finalement là on en est à une sorte de chevalier un peu valeureux, le phénix, enfin il y a un truc vraiment très classe qui émane de ce perso. Et je suis assez curieux de voir ce qui nous est réservé pour lui par la suite. Allez, on va retrouver Otto et donc débriefer de ce qu'il vient de se passer avec Hugo. Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Ah, the conquering hero returns. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident Physica suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? The Kingdom of Waloed claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion.
Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to attend the... Je vais me permettre de prendre un peu la parole même si ça parle encore parce qu'il y a quand même deux choses qui me trigger un peu là dans cette histoire. Déjà première chose, je trouve ça bizarre le rapport de proportion parce que quelque part on parle de royaume, de choses comme ça dans Valisthea. Encore si Valisthea c'était considéré comme juste une grande région avec différentes villes et différentes forces en puissance, je dis pas, mais là on a quand même cette notion de royaume qui se battent. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même ce truc de... Enfin, c'est des pays à 3 villes quoi, avec une capitale et 2 bourgades. Et en plus on peut y aller en 20 minutes de l'une à l'autre à pied. Donc ça c'est un peu perturbant. Mais le truc qui me perturbe le plus, c'est pas ça. C'est que finalement, ok, on nous explique beaucoup de choses sur le contexte, mais j'ai du mal à comprendre l'impact qu'on a sur le monde. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être que vous le saurez vous et que vous me le direz, mais j'ai du mal à sentir ce qui se passe concrètement dans la fin d'un cristal. En gros, on détruit le cristal, jusque-là tout va bien. Mais quelles répercussions en fait sur la capitale? Est-ce que du coup ça veut dire qu'il n'y a plus de magie pour personne? Est-ce que ça veut dire que la moitié des technologies elles tombent? Est-ce que ça veut dire qu'on met tout le monde un peu dans la misère? Enfin comment les choses se passent en fait? Alors faudrait peut-être que je vois si je peux y retourner, mais j'en ai pas l'impression. Mais il manque un petit truc de ça sur le côté... Alors peut-être que ça viendra plus tard, je sais pas. En tout cas, c'est la vraie question qui m'interpelle, c'est qu'on voit pas l'après dans les villes. Ça fait 3 fois qu'on fait une chute de cristal, et ça fait 3 fois qu'on ne nous dit pas concrètement quel impact ça a eu dans les conditions de vie des gens qui habitaient dans ces capitales, qui sont quand même des capitales avec beaucoup de gens quoi. Donc on va voir. Hippocrates. After Kuka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. With my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. Mais tu ne cherches pas, tu restes assis, je t'ai jamais vu te lever, je sais même pas si tu as déjà... Non, pardon. Allez, on va compléter l'encyclopédie pour avoir peut-être de nouvelles informations de l'or. Est-ce qu'on va monter de niveau? C'est ça la question. Normalement, oui. Hein. Ah, voilà. Oh! Ah mince, non, quand même pas jusque-là, ça aurait été trop beau. Alors attention, on va lire un petit peu des informations concrètes sur le lore. L'ordre des chevaliers aux ailes de jet. Une unité spéciale sous les ordres du gouvernement d'occupation dont la mission est d'exterminer les pourvoyeurs et ceux qui les protègent dans la province impériale de Rosalia. À l'opposé des Saints Dragons, ces chevaliers sont vêtus d'une impressionnante armure d'un noir de jet. Le nom officiel de cette troupe de l'ombre n'a jamais été révélé au public par le Saint-Empire. Ainsi, les habitants de Rosalia, terrorisés par les massacres des pourvoyeurs, ont fini par les surnommer Chevaliers Noirs, nom sous lequel ils se sont fait connaître. Alors, Créaglos... Bref.
la capitale du royaume de fer, un archipel situé à l'ouest de Valistea, qui se trouve donc sur Yarantolm, la principale île du pays, dans la mer frémissante. L'endonyme Yarani, que les Férégiens utilisent pour s'auto-désigner dans leur langue, provient du nom de l'île. Quant à la ville de Créalia, son nom signifie roche brûlée. Et enfin, Eudrak, qui est le cristal mer qui se dressait autrefois au nord de Verponant, dans une région désormais ravagée par le fléau noir. Donc là, du coup, on en apprend un peu plus. Les bienfaits d'Eudrak avaient permis à différents pays du nord de se développer, mais suite à sa destruction et à l'inexorable avancée du fléau noir, les habitants cherchèrent à envahir les terres appartenant à l'archiduché de Rosalia. C'est à cette occasion qu'une grande guerre éclata et que Phénix et Shiva s'affrontèrent. Intéressant. Donc là, vous voyez qu'on a pas mal de choses qu'on pourrait éventuellement fouiller un petit peu dans les articles récents. Voilà, vous voyez les choses qu'on a eu l'occasion de voir. Du coup, la nouvelle arc pour justement le cristal de Crodrak, un cristal mer qui appartenait autrefois à la République de Dhalmekie. Il était la clé du développement du pays jusqu'à sa destruction. Donc c'est ce qu'on a fait. Ah oui, d'accord. Lors de ces troubles, la présence d'orques du Gris-Levant et de Valedois aurait également été signalée. Quoi qu'il en soit, cet événement marque la fin du conflit qui opposait la Dhalmekie au Saint-Empire de Sanbreque. D'accord. Et donc en fait c'est ça, c'est vraiment des équilibres économiques et politiques qui vont derrière être bousculés par le fait que le cristal disparaît. Et donc avec ça, la ressource finalement principale que ces gens ont à disposition. On n'a pas trop consulté, mais lui, oui, effectivement, c'était un personnage important. Donc Arbrardre, le commandant de l'ordre royal des chevaliers valédois, on le surnomme le chevalier immortel malgré son apparente jeunesse. Le roi Barnabas lui fait entièrement confiance et il a confié le commandement des troupes, le commandement des troupes valédoises. Il emmène Hugo Kupka loin de Rosalith dans un but inconnu alors que l'émissaire de Titan vient de perdre ses deux mains. Donc ça voilà, c'est les choses qu'on a fait. Allez, bah écoutez, on va continuer. All right, Clive. What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. Ok, on en est là. Me and my dad designed it together. Si à la fin du jeu, on peut avoir soit une espèce de scène un peu airship ou alors au contraire plutôt dans l'eau, machin, mais bref, c'est oui. C'est d'office oui. And more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first, I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor then? Oh merde. Est-ce que là je suis en train de comprendre qu'en fait on va me demander d'aller assembler toutes les pièces qu'il faut pour faire son machin? Oh merde. Aïe. Bon, là, effectivement, il y aura la magie du montage, ouais. Mais c'est rigolo parce que c'est exactement le même rythme que FF14 finalement. Donc après, je comprends qu'on puisse ne pas attendre ça dans un FF action numéroté, machin et tout ça. Mais la vérité, c'est que c'est exactement le même pacing que FF14, qui a des moments qui sont horriblement longs entre chaque moment ouf et ce jusqu'à la fin de l'extension où les 4 dernières heures, c'est incroyable. Et donc là, je call. Les 4 dernières heures de ce jeu, ça va être incroyable. C'est sûr et certain. Aïe, 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 aïe.
Mais je pense que c'est plus une structure à assimiler parce qu'en fait le truc c'est qu'actuellement ce qu'il faut se dire c'est que tous les AAA ont globalement le même squelette. Et comme les films Marvel, tu ne regardes que toujours le même film en boucle avec juste des univers différents, les AAA essayent un peu d'homogénéiser ça, et même au sein des studios d'édition quoi, c'est à dire que voilà tous les jeux Ubi qui se sont ressemblés, on s'est foutu de la gueule de ça, mais la vérité c'est que c'est un peu le cas avec d'autres studios aussi d'édition, et je pense par exemple à PlayStation qui fait aussi pas mal ça. Et donc là la question qu'on peut se poser c'est finalement est-ce que juste c'est pas un gabarit de jeu un peu différent, et on n'y est juste pas habitué quoi. Donc pourquoi pas, on va voir. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. Now, there's a special kind of sand I'm after that you can only find out in the Valcroy. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand collecting the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get. Ok, bon bah écoutez, oui, on va accélérer ça tranquillement. Après, voilà, comprenez bien ce que je dis, je veux juste préciser parce que je veux pas qu'il y ait de mésentente. Moi, je vous parle de structure et de rythme, mais je vous parle pas de qualité d'écriture quand je vous dis de choses auxquelles on n'est plus habitué parce que ça change de gabarit. Parce que par contre, il y a un truc qui est incontestable, et ça, je pense que vous l'avez suivi au fil de l'aventure et on peut se mettre d'accord là-dessus. C'est qu'il y a des choses qui sont vraiment très basiques et qui sont là pour faire juste du remplissage parce que il fallait que ça fasse 30 heures et c'est tout. Et effectivement, on les a vécus ces quêtes où juste tu dois parler pour remplir du temps et faire des allers-retours. Mais ça, il n'empêche qu'au milieu de ça, en fait, on bloque là-dessus, mais je pense quand même qu'il y a une manière de faire le jeu qui aussi sort un peu des habitudes, qui fait que ces trucs-là nous sautent aux yeux beaucoup plus que ce que ça devrait. Otto, you're with me. All right then. Where do we find this Stardust, and how will we know it when we see it? There's a river that runs through the southern reaches of the Valcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. And I'm guessing you'll be needing sackloads of the stuff. Might be worth our importers at the Dalimil Inn. I'll head down there. See about finding us a wagon. All right. I'll meet you by the river. You two take care, eh? I'll go and see this supplier. Just don't let the bastard fleece you, eh? He wouldn't do that. He's Blackthorn's mate. Isn't he? Best of luck. How much did you get? Enough. I hope. More than me. Put it all together and I can't see Blackthorn complaining. Much. Here, Clive. Do you fancy a walk? Sid would be proud. Of what? Of you, you idiot. The way you've carried on what he started. When we first met, I had you down as a spoilt little puppy who enjoyed nothing more than biting the hand that fed you. But 5 years on, you're the one doing the feeding. So thanks for proving me wrong. You weren't wrong. But I changed. Thanks to Sid. And thanks to you. When I suggested taking on his name, you were the first to back me. And if you hadn't, no one else would have. I couldn't have done any of this without you, Otto. Yo, get over. You're making me blush. All I did was
choose hope over despair. I gave you a chance, yes, but you're the one who took it. You took a rabble of homeless, hopeless outcasts and put them back on their feet. Gave them something worth fighting for, just like the old Cid did. Cheers for the Stardust. Should be enough to be getting on with. Nice to get out and about for once. Let's do it again sometime, eh? I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Ok, donc on en a fait une, il en reste deux si je comprends bien. On va peut-être faire ça, alors je vais vous laisser les dialogues clés, on va dire, au montage. Et comme ça vous allégera un petit peu l'ensemble. Mid, Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. How so? The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prison for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. Well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Harpocrates. Tomes? Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Do you know, I think this is the very first time we've been out on an errand together. I think you might be right. In all the years since you and that scowl of yours first appeared, you haven't invited me out once. For shame. Well, it seemed long overdue. And you did say you had some shopping to do. I was hoping to restock my supplies of herbs and liniment, yes. You and Jill alone burned through them like wildfire. No luck, though. My usual supplier's not here, and I refuse to pay the prices these gougers charge. I'll ask Karen when we get back. What is it? Oh, just memories. I came here with Cid once, shopping for supplies, just like today. And just like today, I came away empty-handed. Cid even said he'd speak to Karen for me when we got back. Has it really been 5 years? I remember it as if it was yesterday. Hold on. Does that mean it's been 5 years since we met? Feels a lot longer. It does. In a good way, of course. Thank you, Tyre. For what? For everything. I just want you to know that all you've done for us, all you still do, it's appreciated. Do you think I'd stick around if I thought it wasn't? But in the spirit of sharing and caring, you're appreciated too.
by all of us. Bah, c'était trop bien d'avoir choisi ce personnage-là pour cette quête parce qu'on a pu en apprendre enfin un peu plus sur elle et j'ai adoré cette discussion. C'était trop bien. And thanks again. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. Allez, c'est bon, je pense qu'on a vu le bout de cette longue séquence de quêtes qui a été absolument écourtée pour les gens qui voient ça en vidéo, mais je vous promets sur ma vie que je vous ai laissé le meilleur et que vous n'avez rien manqué. Et par contre, ce qui est top, c'est que là, globalement, si j'en crois l'alignement des astres, le calme avant la tempête. La tempête arrive. Mais c'était malgré tout intéressant et c'était pas un mauvais moment. C'était vraiment pas un mauvais moment. C'était un moment d'accalmie, c'était un moment où on s'est un peu baladé, on a croisé les chasses, des machins et tout ça. Mais c'était pas du tout un mauvais moment. Et donc là, après avoir accompli tout ça, c'est parti. What's the matter? Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown. Searching for a land untouched by the Blight. Just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the Twins turned black, we might still have a chance. That's what she was meant to be. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want her to be that. I don't want her to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. Il faudrait qu'ils volent. Allez, va chercher encore des trucs. People to sail aboard her by choice. Non, on va voir. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. Sod our plans, I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. Ah ouais, donc là on a fait tout ça pour qu'on nous dise finalement ah par contre on va pas démarrer tout de suite, donc tu vas devoir attendre un petit peu. Ah, et on va devoir aller sur sa tombe évidemment. Aïe 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 aïe. Et bah allez, on va aller faire tout ça, mais c'est assez rigolo. Bon, en tout cas, maintenant qu'on a vu les machines et tout ça, on se dit bon bah je veux un Mecha Torgal en fait. C'est mon exigence pour la fin du jeu. Si c'est pas une séquence Mecha Torgal contre Ultima, je pense que je serai déçu. Aye aye, Captain. Obolus, have you seen Mid? Yep. In a boat, going that way. Then I'm too late. You in a hurry at all, are you? Oh, I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obolus. Don't mention it. What tidings, uncle? Cher neveu, un de mes contacts à Canver m'a parlé de l'Enterprise, dont il soutient financièrement la construction. C'est un sacré projet et je serais ravi d'y participer aussi. Cependant, j'ai appris que l'administration des villes libres mène l'enquête sur ce qu'elle appelle un chantier naval non homologué. Cela pourrait poser quelques problèmes à Mid, qui s'est attelé à la construction d'un nouvel amarrage pour son navire. Est-ce que tu pourrais envoyer Gab sur place? Il saura protéger Mid et son chantier de toute incursion néfaste, j'en suis certain. Ou bien mourront-ils tous les deux dans d'atroces souffrances, ce que tu souhaiteras ensuite venger. Bisous. Trouble in Canver. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid.
Cid. I remember what you told me. That if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. But I will say this, old friend. Hugo Kuka is gone. His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies.